if you are purchasing a property, take note of this thing and take it very, very important. The law has changed. If a lawyer writes a document, a land document to you, MBA will issue with a form, which you will do what? Which you will go to the bank and pay 10% of what you purchase that property. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke si n'aka nwanne anyị nwoke wee pụta, bụ onye ọkaiwu nke aha ya bụ barrister Frank Agbowo. N'ime ya bụ ihe onyonyo o ziri ozi dị oke mkpa gbasara otu iwu nke ọ sị na ndị otu jikọtere ndị ọkaiwu niile nọ na obodo Naijiria bụ otu ama dịka Nigerian Bar Association ewepụtala iwu nke na-achị ha bụ ndị ọkaiwu n'ihe gbasara imere mmadụ akwụkwọ ala azụrụ azụ makwanụ akwụkwọ ụlọ azụrụ azụ. O wee na-akọwa na ya bụ iwu nke ndị NBA tiri ọhụrụ kwuru sị na onye ọbụla zụrụ ala maọbụ onye ọbụla zụrụ ụlọ, o wee bụrụ na inyere onye ọkaiwu ọrụ imere gị akwụkwọ ya bụ ụlọ, ọ bụ ide akwụkwọ irrevocable power of attorney ka ọ bụ deed of assignment maọbụ deed of lease na ndị otu ya, unu ma ụdị akwụkwọ ahụ a na-emegacha ma ọ bụrụ na ị zụọ ala maọbụ ụlọ. O wee na-akọwa na iwu ha tinyere ugbu a bụ na onye ọbụla onye ọkaiwu rụrụ ọrụ dị otu ahụ, na ihe ọ ga-akwụ onye ọkaiwu ahụ na ya bụ ọrụ bụ 10% na-ebepụghị ihe ọbụla n'ego onye ahụ zụrụ ya bụ ụlọ maọbụ ala. Iji maatụ, ọ bụrụ na onye ahụ zụrụ ala maọbụ ụlọ ya 50 million, na ọ ga-akwụrịrị onye ọkaiwu bụ lọya ga-emere ya akwụkwọ ya bụ ala maọbụ ụlọ 5 million naira tupu emere ya bụ akwụkwọ. O wegakwa n'iru na-akọwasị na ya bụ 10% nke ha tiri n'iwu na ugbu a bụzi nke gị na onye ọkaiwu kwucha nnọọ, onye ọkaiwu decha akwụkwọ ọchinye gị, i were ego ole sọrọ gị wee nye ya, na ya bụ ụgwọ nke ị ga-akwụ na ị gaghị akwụnyezi ya bụ onye ọkaiwu, kama na ha ga-enye gị akwụkwọ fọm nke si na aka ndị otu ha bụ ndị NBA, nke ọ ga-abụ idenyecha ihe niile ị kwesịrị idenye ebe ahụ, ị gaa na ụlọ akụ gakwunyere ha bụ ndị NBA ya bụ ụgwọ bụ 10% ihe zụrụ ala maọbụ ihe zụrụ ụlọ ị chọrọ ka emere gị akwụkwọ ya. O wee sị na mgbe ị kwụchara ya bụ ụgwọ, na onye ọkaiwu dechakwanụ akwụkwọ niile gbasara ya bụ ala maọbụ ụlọ, na ọ ka ga-achịrị ya bụ akwụkwọ wee nyefee n'aka ndị NBA ka ha nyochaa ya nke ọma ma binye aka na ya bụ akwụkwọ tupu ị mara na imechala akwụkwọ ihe gbasara ala maọbụ ụlọ ahụ ị zụrụ. O wee na-akọwakwanụ sị na ya bụ 10% a na-ekwu okwu ya, na ọ bụghị naanị onye ọkaiwu ahụ ga-eri ya, na ha bụ ndị NBA nwere oke n'ime ya bụ 10%. Wee na-akọwakwanụ na ndị gọọmenti steeti ọbụla ebe ị zụrụ ya bụ ala nwekwara oke n'ime ya bụ 10% nke ị ga-akwụ maka ụlọ ọbụla ma ala ọbụla nke ị zụrụ. Ọ gakwara n'iru wee kọwaa ihe ga-abụ ihe ọghọm ị ga-enwe ma ọ bụrụ na ijekwuru nnọọ onye ọkaiwu gị na ya anọrọ n'azụ ụlọ rụọ ka o dere gị ya bụ akwụkwọ, ma kọwakwanụ ụdị ntaramahụhụ nke ha bụ ndị NBA na-enye onye ọkaiwu ọbụla dara ya bụ iwu nke ha tiri ọhụrụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpodobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke a bụ onye ọkaiwu barrister Frank Agbowo dịka o ziri ya bụ ozi ịdọ aka na ntị. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Okay, ladies and gentlemen, please take this very important information very, very serious. This is a message from the Nigerian Bar Association. Now, you recall that over the years, people have been purchasing property, and there have been a lot of issues concerning how the document was drafted, how the document emanated, who drafted it, whether it was drafted by a lawyer duly called to Nigerian Bar. The remuneration order made by the Attorney General has come into force across the whole country. No place in Nigeria is of exception to this particular order. Now, if you are purchasing a property, take note of this thing and take it very, very important. The law has changed. If a lawyer writes a document, a land document to you, it must go
through the NBA, Nigerian Bar Association. And the law says that when a lawyer frank or write a document for you, the NBA must approve that particular document to make sure that it meets the requirements of a legal document. And how is this thing done? If you brief a lawyer to write a deed of assignment and irrevocable power of attorney for you, those two documents must go through the NBA for approval. And you no longer pay to the account of a lawyer. Take this information very, very important. NBA will issue with a form, which you will do what? Which you will go to the bank and pay 10% of what you purchase that property in that particular in the NBA account. And when this thing is paid, the NBA will now evaluate the document to make sure that it meets the requirements of a legal document, and then give it a particular recognition, whether by code or by a stamp of the NBA approving that document. Now look at the implication of not following this procedure. If you fail to go through the NBA, what you are having is an invalid document. The document you'll be possessing will be considered to be what? To be invalid, because NBA did not approve it. Any day that particular document comes into contention and it requires to be tendered in court, no court will receive it in evidence. Secondly, if you proceed to register that particular document in any land registry in Nigeria, whether in Enugu State or elsewhere, it will be rejected upon presentation, because the approval and recognition of MBA is not on that particular document. Thirdly, any lawyer who is found issuing a legal document to a prospective buyer of a particular property without going through the NBA will be prosecuted before the Nigerian Disciplinary Committee, before the NBA Disciplinary Committee. And if found guilty or liable to that particular allegation, may probably risk being revoked. So why I'm issuing out this exposition to the general public for their own safety, it is also good that lawyers will equally take note that if they are found to frank a document without presenting it to the NBA for approval, that particular document will be considered invalid, and they themselves will stand trial before the Nigerian Bar Association Disciplinary Committee. For now, one lawyer from Enugu State is standing trial in that particular committee. We are hoping and praying that he will not be used as a scapegoat. So lawyers out there should equally take note. These are the forms. When somebody asks you to frank a document, when you are done franking that document, issue him with these forms. These forms are available at every NBA secretariat. You collect this form, you issue it to the client. The client will do what? Will proceed to the bank and pay direct to NBA. Then NBA will now receive the money and then do the proper thing. In this 10% you are paying, the state government has a benefit from it, the NBA has a benefit from it, then the lawyer who has done this job has a benefit too. If any lawyer asks you to pay direct to his account, don't pay. He is going to issue with an invalid document. Don't forget to share this video to save more prospective clients or more prospective individuals out there who are intending to purchase a property to know the implication of not going through the NBA whenever a document is frank or prepared. My name is Frank Abo. Thank you and remain blessed. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ya bụ nwanne anyị nwoke onye zipụtara ya ozi a daalụ ọlụ. Ya bụ ozi nke izipụtara enwekwara na ụfọdụ ajụjụ makwanụ ọtụtụ ajụjụ, ma ndị na-ekirikwa m ugbu a ama m na ọtụtụ n'ime ha nwere ajụjụ gbasara ozi a nke izipụtakwara. O wee bụrụ ihe mere m ji lecha anya sị m bịa jụọ ya bụ ajụjụ dịka m wetachara nnọọ ihe onyonyo a ka m jụọ ajụjụ. Nsị mba na ọ ga-aka mma ka mkpọta ya bụ nwanne anyị nwoke ka anyị na ya nwee mkparịta ụka na platfọm a. Ya bụ na o nwere ajụjụ ọbụla ị nwere ka ị nwee ike jụọ ya bụ ajụjụ mgbe mụ na ya ga-enwe mkparịta ụka. Mgbe kpọtụrụ ya si ya na aga m achọ ka anyị nwee mkparịta ụka gbasara ozi a iziri ugbu a, na aga m achọ ka anyị nwee Facebook live video ebe a ga-ajụ gị ụfọdụ ajụjụ gbasara ya bụ ozi. Asị m na nsogbu adịghị.
Ya mere mụ na ya bụ nwanne anyị nwoke ga-enwe ihe mkparịta ụka ebe a na Facebook n'ụbọchị ụka bụ nke ama dịka Facebook Live Interactive Section n'ụbọchị ụka bụ 13th July 2025 bụ ụka nwanne echi, bụ ebe anyị ga-anọ wee jụọ ya ụfọdụ ajụjụ gbasara ya bụ ozi nke o zipụtara. Ya mere ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ọbụla ị nwere gbasara ozi a, denyere m ya na ngalaba okwu. Aga m ahọpụta ajụjụ niile unu dere ebe a ma jụọ ya mgbe anyị ga-enwe ya bụ ihe mkparịta ụka. Ma oge anyị ga-ejikwanụ enwe ya bụ ihe mkparịta ụka ụbọchị ụka, aga m agwa unu echi. Chebiwe ya na peji a, aga m epost ya echi gwa unu oge anyị ga-eji wee nwee ya bụ mkparịta ụka n'ụbọchị ụka na-abịa abịa. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị onye na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa ka bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. O ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya maara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.